Swadakta mtazamaji, jina langu ni Hadi Mwasiwa. Na tuking'onanga kwenye taarifa zetu ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amefanyia mabadiliko baraza la mawaziri hii leo, ambapo waziri wa ulinzi Juma amehamishwa kuwa waziri wa kawi. Naye waziri wa kawi akahamishwa kwenye wizara ya ugatuzi, huku Juma aliyekuwa akisimamia wizara ya ugatuzi akahamishwa kutoka wizara ya ugatuzi hadi wizara ya ulinzi. Ni miongoni mwa mabadiliko ambayo yametangazwa muda mfupi uliopita na msemaji wa Ikulu Kanzedena. In exercise of the presidential prerogative vested in the head of state and government under Article 132 of the Constitution, as read together with Articles 152 and 155 of the Constitution, His Excellency the President has instituted portfolio rearrangements in his cabinet and in the ranks of principal secretaries. The presidential action promotes enhanced operational efficiency, institutionalizes the implementation of various ongoing groundbreaking reforms, better orients portfolio responsibilities with both national development plans as well as the needs of citizens, and introduces functional changes that shall make the relevant ministries and state departments more efficient and better able to deliver superlative services to the public. Therefore, the new portfolio responsibilities and changes made in the structure of government are as follows. 1. Transfer of functions and reconstitution of ministries. Pursuant to Article 132, Section 3B of the Constitution, the following reorganizations and transfers of functions are made. First department. The State Department for Arid and Semi-Arid Land has now been transferred to the Ministry of Public Service and Gender. 2. The State Department of Social Protection, Pensions and Senior Citizens has been transferred to the Ministry of Public Service and Gender. 3. The State Department of Special Programs is transferred to the State Department of Social Protection, Pensions and Senior Citizens Affairs, and the department will hereby be renamed as the State Department for Social Protection, Senior Citizens Affairs and Special Programs. The Ministry of Devolution and the ASOLs, that is the Arid and Semi-Arid Land, is hereby reconstituted and renamed as the Ministry of Devolution. The Ministry of Public Service and Gender is hereby reconstituted and renamed as the Ministry of Public Service, Gender, Senior Citizens Affairs, and Special Programs. And finally, the Ministry of Labor and Social Protection is hereby reconstituted and renamed as the Ministry of Labor. 2. Reassignment of Cabinet Secretaries. In accordance with Article 155, Section 5A of the Constitution, the following Cabinet Secretaries have been reassigned. Cabinet Secretary Ambassador Dr. Monica Juma moves from the Ministry of Defense to the Ministry of Energy. Cabinet Secretary Honorable Charles Keter moves and becomes the Cabinet Secretary of the Ministry of Devolution. Cabinet Secretary Honorable Eugene Wamalwa now takes over the Ministry of Defense. Cabinet Secretary Margaret Kobia retains her portfolio, but as you saw earlier, it was her, she got more duties, and with the new ministry, it will now be the Ministry of Public Service, Gender, Senior Citizens Affairs, and Special Programs. 3. The reassignment of principal secretaries. In accordance with Article 155, Section 4 of the Constitution, the following principal secretaries have been reassigned. Principal Secretary Major General Retired Gordon O. Kihalangwa
now becomes the Principal Secretary in the State Department of Energy. Dr. Engineer Joseph K. Njoroge now becomes the Principal Secretary of the State Department for Transport. Mr. Solomon Kitungo now becomes the Principal Secretary of the State Department of Public Works. Mr. Nelson Maras Ospita now becomes the Principal Secretary, State Department for Special Protection, Senior Citizens Affairs, and Special Programs. Ladies and gentlemen, those changes take effect immediately. And that hereby concludes my statement for today, and we will circulate the documents to the newsrooms for you to be able to tabulate better and analyze it much further. Thank you, and God bless you. Na tukiachana na hayo, maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Chumbi eneo la Athi River wameandaa maombi maalum ya kuondoa nuksi baada ya wenzao wawili kufariki kwenye visa viwili tofauti vya ajali. Maafisa hao wawili wote wa vyeo vya Corporal Purity Kungu na Lois Kipchumba walifariki kwenye ajali wakihudumu kama maafisa katika kituo hicho. Kamanda wa Athi River Anderson Jagi alielezea kuwa Kungu alifariki katika hospitali ya Machakos Level 5 baada ya kugongwa na gari Septemba 22 eneo la Chumbi akivuka barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa, ilhali Lois Kipchumba aligongwa akiwa katika eneo lingine la ajali kwenye barabara hiyo hiyo. Mauti ambayo sio kwa ya kawaida katika jina la Yesu. Kumekuwa na ajali za barabara, officers wetu wakiwa on duty wanagongwa, wanaumizwa na hata kupoteza maisha katika barabara kuu ya kutoka Nairobi kwenda Mombasa, especially katika eneo letu hili. Na hilo ndilo ambalo limetusukuma kuja pamoja na kusimama na ofisasi wetu ili kwamba tuombe pamoja nao na kuwatia moyo na kuwafariji wale ambao familia wamefiwa na our officers wakiwa kazini. Tunaomba wahusika ambao wanahusika na mambo ya barabara wakaweze kuangalia hilo swala, ndio upate wakati watu wanaingia mji wa Chumvi magari hayaingii kwa speed ambayo iko juu. So hilo linaweza saidia na itatuwezesha kuepuka janga kama hili, sio kwa askari tu bali pia hata kwa wananchi, maana ajali inaweza ikampata yoyote yule. Kwengineko, wafanyikazi wa vyuo vikuu almaarufu KUSU tawi la MERU hii leo wameandaa maandamano wakilalamikia wanachokitaja kama kutotimizwa kwa mikataba ya maelewano. Aidha, wanadai wanachama wao hawajakuwa wakipandishwa vyeo inavyostahili licha ya kufikia vigezo vinavyohitajika. We are in 2021, and it's unfortunate that we are talking about 2013-2017 CBA. This CBA has taken us 6 years to negotiate with them, yet as we speak today, we have not secured their signature on this document. We are asking this management that enough is enough. They need to rise up to the occasion and give members of MERU University their right. If we are taking 6 years to negotiate 2013-2017, then how many more years do we need to complete the remaining 2 cycles? Do we need 50 years, members? That is our question. Chuo hiki kama vile kinaitwa world class institution, ndivyo sisi tunataka pia kama wafanyakazi tuwe world class workers. Kwa hivyo tungetaka management yetu, na sasa si wakati wa sasa wa kubembeleza, ni wakati wa kusisitiza. Tutaendelea kuimba, tutaendelea kupiga kelele na nduru ili matakwa yetu yaweze kutimizwa. Sisi tunapewa 1,000 na hii ni wakati wa janga la COVID-19. Mkikumbuka ya kwamba wauguzi wa kwingine kokote kule na madaktari wamekuwa wakipewa allowances, na ziko risk allowances ya kuchunga ile risk yenye wanapitia wanao tibu wagonjwa, na sisi tunapata 1,000. Kwa hiyo miaka yote hiyo ndio 1,000 tumekuwa tukipewa. Hata tukiwa wagonjwa ama tusikue wagonjwa, sisi tunajichunga kivyetu.
tunauliza management ya Meru University, ni mpaka lini tutaendelea kusafa? Na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imelalamikia mgao finyu wa fedha katika mchakato wa kuandaa zoezi la usajili wa wapiga kura litakalong'oa nanga wiki ijayo. Kwenye mazungumzo na mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la taifa Kanini Kega, makamishna hao walisema wanajiandaa kikamilifu kuandaa zoezi hilo licha ya upungufu walionao. Kwa upande wake, Kega alisema bunge litatoa fedha zaidi kwa IEBC ili kufanikisha maandalizi kabambe ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ili ufanyike kwa njia huru na haki. The issues to do with budget are done through a committee. We have agreed that in consultation with the chairman of the JLAC committee, we will have a joint session or a joint retreat where they will be able to take us through, possibly by next week if the Justice and Legal Committee is in agreement, so that they take us through the requirements that they need, because we want to be prepared for the next general election. An election is not an event, it is a process, and this process must be done at the appropriate time. It must be done at the right time, and we don't want to have any delay. There should be no cause for alarm. There is money for that voter registration. Kituo cha Demokrasia ya Vyama Vingi CMD sasa kinasema sheria ya kuzuia baadhi ya taasisi za kimataifa kuchangia fedha kwa vyama vya kisiasa na mashirika ya kijamii si halali. CMD pia inawataka wanasiasa kutuliza joto la kisiasa na kuzuia rabsha kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. On the 12th of July 2021, a note verbal to all diplomatic missions, international organizations, and other foreign entities accredited to Kenya currently involved in activities related to 2022 general elections were informed by the ministry to desist, or were directed to first inform the ministry about these issues and not to fund these activities. We consider the directive very dangerous and may stifle the preparations towards the 2022 general elections, as it affects even the IEBC itself and other strategic organizations working towards free and fair elections, especially and including political parties as well. It will also affect the political participation of especially marginalized groups whose preparation for political participation has been conducted by non-state actors. To play and to lay a level playing field, therefore, we urge the ministry to lift this undemocratic directive and allow each actor to play his or her role in strengthening our democratic setting and our democratic space. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Utumishi kwa Umma na Masuala ya Vijana Beatrice ELACHI amekanusha madai ya kwamba alipandisha vyeo watumishi wa umma katika bunge la kaunti ya Nairobi au maafisa wa serikali wakati akihudumu kama spika kwenye kaunti hiyo. Inakisiwa kwamba ELACHI bila kufuata sheria na utaratibu alipandisha wandani wake vyeo, huku madai yakitolewa kwamba maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC wamezama ndani kuchunguza sakata hiyo. One of the things I've learned in many of the structures we have, when you have a staff that goes beyond 10 years in an institution like EACC, in an institution, even in public service, beyond, we have to have contracts. So that this person doesn't take advantage and say, I can do things the way I want. After all, the CEO will come and go, the senior officers will come and go, but you'll remain here, but you're not doing the right thing. So if we want to cleanse Nairobi, which I know is in a mess, if you ask me today in Nairobi, you look at the executive, you wonder what is happening there. You look at the county assembly, you wonder. In the executive, you have one person, he's a chief officer with 4 serious dockets. One person. You're not asking that. That's not abuse of office. You have an acting clerk who can remove a substantive clerk from a payroll not to receive salaries. For her, even in her heart, she doesn't care whether there's COVID or your family will do what, knowing very well there are no jobs. And yet, the law says even if you are in court today, you will be on half salary. That one to EACC, it is not at all abuse of office. But for Beatrice ELACHI to come and promote kids of people in the right way,
and now finding myself in a situation where I have never been. I have never been a tribal. I have never looked at things in a tribal way. My mother is a Kikuyu, my father is a Luya. I have never. I look at always merit first. Na huku makali ya njaa yakiendelea kushuhudiwa katika kaunti mbalimbali, baadhi ya kaunti kama vile kaunti ya Tana River na ile ya Kilifi zitapokea mswada kutoka kwa shirika la Red Cross ikiwemo chakula na pesa taslim. Aidha, wazee ambao hawako kwenye mpango wa serikali wa fedha za uzeeni pamoja na akina mama walio na watoto wa chini ya umri wa miaka 3 watapewa kipaumbele kwenye mpango huo. Kwenye mpango huo vile vile kila familia itapokea shilingi 5,500 kwa muda wa miezi 2 ijayo. Kulingana na mshirika wa shirika la Kenya Red Cross eneo la Pwani, Hassan Juma, zaidi ya familia 75,000 ziko katika eneo la Pwani na zinakabiliwa na baa la njaa. Tunaenda kusaidia familia 750 kwa kuwapatia hela kwa miezi 2. Kila mtu atapata 5,500 kwa miezi inayokuja 2. Hizi pesa hizi jamii ukiangalia ni 750 ni chache sana ukiangalia na zaidi ya watu 1,145,000 ambao wameathirika katika Kilifi County. Wale ambao tunawalenga katika hii cash transfer ama hizi fedha ambazo tutawapatia ni kina mama ambao ni wajawazito na kina mama ambao pia wana watoto chini ya miaka 5. Tunalenga hawa kwa sababu hawa ndio katika hali ngumu zaidi ukilinganisha na hawa wengine. Na pengine wale wakongwe, wale wazee ambao pengine hawako katika miradi ya serikali. Hao ndio ambao tunawalenga kwa sasa hivi. Of course tungependa kufikia kila mtu, lakini kwa sasa hivi tunaenda kwa wale ambao wako katika hali ngumu zaidi ndio tuweze kuwasaidia watoke katika ile tatizo kwamba wanaweza kupoteza maisha kutokana na hali hii. Na kwingineko, wakazi wa eneo la Kiganjo, kaunti ya Kiambu, wameelezea kukerwa na uhaba mkubwa wa maji ambao wanasema umechangia katika kuongezeka kwa magonjwa yanayohusishwa na maji chafu pamoja na mazingira duni. Wakazi hao wanailaumu kampuni ya maji ya THIWASCO kwa kukosa kusambaza maji inavyostahili kwa miezi kadhaa sasa. Tayari wenye nyumba za kukodisha wameanza kushuhudia athari za uhaba huo, kwani wapangaji wameanza kuhamia kwingineko ambako kuna maji. Awali mkurugenzi mkuu wa THIWASCO Moses Kinya alikiri kwamba kuna haja ya kampuni hiyo kuongeza kiwango cha maji yanayosambazwa kila siku ili kumaliza uhaba wa maji mjini THIKA na viunga vyake. Watu wa THIWASCO, shida iko wapi? Mlituambia tuweke hiyo pipe ndio tupatage maji. Saa hii hatuna maji, na mkileta maji kidogo mnatuletea kidogo, hata ploti watu wamehama sababu wako na shida ya maji. Inakuja kidogo sana. Sasa si mnaona kutoka asubuhi ni ndoo moja. Si mnajionea, hata mnaweza piga picha hii ndoo. Kutoka asubuhi ni ndoo ngapi? Moja imejaa. Hebu niambie, ukiwa na ndoo 2, ndoo 3, nao wengine watachocha saa ngapi? Unachota ndoo moja, unaondoa ule mwingine anakuja kuchota. Hiyo ndio shida ile tuko na. Inakuja maji kidogo sana. Nikikuja kwa hii shimo lazima nigojee laini inifikie. Na saa hiyo ninagojea laini, watoto wanataka kukula, alafu nipike jugu ndio niende nikauze. Na kujichotea kwa hiyo shimo, nikikataa kuona mtu siwezi jichotea juu saa hii niko na shida ya roho. Imepanuka saidi moja, juu hata mkono mkiangalia imefura. Saa hii lazima nigozee mwenzangu achote na nimuombe anichotee. Akikataa kunichotea nakosa maji. THIKA hatujaiona waterboza zikiuza maji. Lakini saa hizi tunaziona zikizunguka huku ati tunauziwa maji. Tunauliza hiyo maji inauzwa na lori inatoka wapi? Ili hali kuna mifereji huku watu wanafaa kukunywa maji na bills zimeongezewa. Tunakuta bills zimeongezewa na watu hata hawana pesa. Hizi maplot ukiangalia watu wamehama juu hakuna maji. Mtu anaenda hii plot anaenda ile ingine akitafuta mahali atapata maji. Watoto wetu ni wachafu. Na mtazamaji, tukielekea kwenye kaunti ya Turkana ni kuwa watumishi wa umma waliostaafu wakiwemo maafisa wa usalama wamepokea mafunzo ya jinsi ya kusajili kama wapiga kura na vile vile pia kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kusajiliwa. Akizungumza mjini Lodwar, kamishna wa IBC Turkana ya Kati Bernard Mutali amesema kikundi hiki cha watumishi wa umma waliostaafu kitakuwa na umuhimu mkubwa kwenye zoezi la usajili wa wapiga kura takaloanza tarehe 4 mwezi Oktoba nchini, na vile vile wamepokea mafunzo kupitia shirika la Patriaid. Nimewafahamisha jinsi ni muhimu wao kuhusika katika
process hii ya kuwasajili watu kupiga kura, haswa kule mashinani ambako wengi wanatoka. Kwa sababu ya nafasi ambayo tunaelekea, tunaanza kusajili watu kwa umati mkubwa kuanzia tarehe 4 mwezi wa 10 hadi tarehe 2 mwezi wa 11. Tunawaomba ya kwamba wale ambao hawajajiandikisha kama wapiga kura wakaweze kujitokeza kwa wingi ili waje wajiandikishe wakati huu wahusike katika uchaguzi. IBC walete mambo ndani ya community kule, walete masomo ndani, atuweke ndani ili sisi wote tuingie huko tukiwa perfect. Tufunze wengine tuingize ndani ili watu watoke kule ndani. Kona zote watukana county, kwa sababu kuna wale ambao wanafika huko na hata wafanyi kazi vizuri. Nataka tuingie tufanya kazi leo, kura wa sasa watu wapatikane. Na kama njia mojawapo ya kuwapa mafunzo ya maadili mema dhidi ya siasa za chuki na uchaguzi wa fujo, shule nyingi za msingi zimeanza kutoa mafunzo kwa wanafunzi wao wa maadili mema na demokrasia katika shughuli ya uchaguzi. Shule mojawapo ikiwa ni shule ya msingi ya Nyali, ambapo mwanahabari mwenza Tobia Chanje ameshuhudia hakimu mkazi wa mahakama ya Mombasa akiwapisha wanafunzi waliochaguliwa katika nyadhifa mbalimbali. Huku taifa la Kenya likijitayarisha kwa uchaguzi mkuu ujao, shule ya msingi ya Nyali tayari shafanya uchaguzi wake na leo hii ni kikao cha kuapisha. Malak Mohammed, in full realization of the high calling I assume as president of the Nyali School, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Nyali School. That I will obey, preserve, protect and defend school rules of the Nyali School as by law established and all other laws of the Nyali School. And that I will protect and uphold the sovereignty, integrity and dignity of the pupils and the staff of the Nyali School. So help me God. Na wanafunzi wote waliochaguliwa katika vyeo kadha wa kadha ni wanafunzi 39 na walikuwa na maoni tu kuhusiana na jinsi uchaguzi ulivyokuwa na jinsi wameapishwa siku hii ya leo. Kumbuka kuwa nyadhifa zilizokuwepo ni nyadhifa za ugavana, useneta, urais na naibu wa rais. The reason why I wanted to vie for the presidential seat is because I want to stand up for people's rights. I want to make this school a better place for everyone, and we will improve everything. We will improve in our academics. Because I want to take leadership to the next level. Kwa maoni yangu, nimeona kwamba ningeweza kuwasaidia paka tuhitimishe mwaka na kufanya mtihani wetu wa kitaifa. The pupils and I can work together and ensure that everything is punctual, and that I ensure that the governors are doing their work well and everything is in order and in place. Hafla ya kuapishwa ilisimamiwa na hakimu mkazi Lucy Sindani, na ilikuwa pia ni fursa kwa wanafunzi kupata mawaidha kutoka kwa walimu wao. Mimi ndio chairman mwenyekiti wa kusimamia uchaguzi shuleni hii ya Nyali. Tuliona vyema tuanze kuelezea watoto hali ya demokrasia wakianza katika maisha yao ya udogo hivi mpaka wakati watakapoelekea wakati umri wa kupiga kura. Katika masomo ambayo tunasoma, somo la jamii, kuna topic moja ambayo inazungumzia kuhusu demokrasia and human rights. Na ikakuwa kama mimi mwalimu wa somo la jamii, ikakuwa ni vyema tuanze na hii mikakati ya kuweka watoto waelewe tume kwanza, tume ya uchaguzi ambayo ni IEBC, kazi yake ni gani. Your campaigns, you sold your manifestos, eventually people voted, and the other people spoke loudly. The wananchi spoke loudly by electing you. There was tranquility, there were no abuses howled to each other. There was no throwing of stones. We sold our ideas to the electorate. There was no buying of voters. There was no kind of what we call as corruption, where money exchanges hands. This in itself will make you go out there and make a difference when you grow up. We are bringing you up as leaders that will cause change in society, that will turn around the politics, the toxic politics we have
in this country so that we offer visionary and proper leadership where democracy prevails. This is cardinal to this school. We stand for virtues and values that are rotting in the societies that we live in. But we can make a change. We can make a difference. We can change our society. We can change our county. We can change our region. And lastly, we can change the politics of this country. Turn it around to a peaceful, normal election where even the handing over is peaceful. This is what we look forward to. During your campaigns, you are voted for. During the voting, you are voted for by people who not necessarily come from where you come from. Ni hafla ambayo bila shaka itatoa mafunzo kwa taifa la Kenya na wanasiasa, huku wakiendelea kujiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao kuhusiana na suala la demokrasia. Tobias Chanji, KTN News, shule ya msingi ya Nyali, kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, taarifa yake Tobias Chanji inanipa fursa ya kuchukua pumziko fupi, ila nitarejea na taarifa zaidi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali.